نحمده ونصلي على رسوله الكريم. Yesterday we covered the 11 juz. Today inshallah we will read 4 ayats from the 12 juz that mention Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah subhanahu wa ta'ala says this is ayah 109 from Surah Hud in the 12 juz. فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ. So be not in doubt about what they worship. ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. They worship only in the way of their fathers, in the way their fathers used to worship earlier than them. وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ. Surely we are going to pay them their full share, meaning the full share of the punishment, the azab of Jahannam, not curtailed in the least. The mafhum of this ayah is, it happens with us also today. When we see people from different religions and backgrounds, sometimes shaitan puts this thought in our mind. Are we on the right path as Muslims? Should we also worship the same idols or different deities that these people worship? So these second thoughts sometimes come in us. So this is what Allah is addressing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and through him the last person to come until the day of judgment amongst the believers, that no matter how attractive that type of worship is, it has no dalil, it has no evidence, except that they are just following what their forefathers used to do. So in other words, you should be steadfast on your deen. This is being mentioned here. Second ayah, 2 ayats, 1 ayat after this, it is ayah 112, again from the same surah, Surah Hud. فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is being told, so stand firm on the faith as you have been commanded. وَمَنْ تَابَ مَعَكَ. And as well as those should also stand firm on the path who have repented, meaning have become believers and have joined you. وَلَا تَطْغَوْا. And do not cross the limits. إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Indeed, Allah is watchful of what you do. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is being told to have istiqamat, steadfastness. The believers are being told to have istiqamat. It comes in the hadith, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, "Shayyabatni Hud wa akhawatuha." Surah Hud has made me old, has turned my hair grey. Sahaba radiyallahu anhum inquired, how did Surah Hud, this Surah Hud that we are mentioning today, how has Surah Hud turned you old, has made your hair grey? He said, because of this ayah. فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ. Istiqamat, steadfastness, is not something easy. If you ask the ulama what is the definition of steadfastness, they say steadfastness means you fulfill every obligation, you fulfill every wajib, you fulfill every sunnah, you fulfill every mustahab, you stay away from haram, you stay away from makruh tahrimi, you stay away from makruh tanzihi, you try to stay away from the mubahat also. So steadfastness is not easy. That's why we hear our elders and ulama make this dua, oh Allah, grant us istiqamah and steadfastness as deen. This is a very high level. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, it is mentioned when he used to read Surah Hud and these ayahs, he would start crying, because such huge and intense commands Allah has mentioned in this surah. The third ayah for today, فَاسْتَقِمْ كَمَا. Okay, we already covered this. This was the second one. The third ayah, وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. Your Lord is not such that he would destroy the towns unjustly while their people are good in their ways. What does it mean? Zulm here means kufr, committing shirk with Allah. So it is not because of shirk Allah destroys nations, Allah destroys villages and towns. Shirk sometimes becomes a reason, but mostly this is not the reason. Mostly the reason is zulm, tyranny and oppression upon the people, usurping the rights from the people. وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. Allah will keep away his punishment as long as people are helping each other and are correcting each other. What does it mean, correcting each other? You see, I see something wrong, and those people listen to me, or they are under me, it is my obligation that I correct them.
in a nice manner, at least advise them so it doesn't come on my shoulders. So this effort of Islah, as long as it's going on, the punishment of Allah will be stopped, or in other words, will be hanging, will not come down. The last ayah for today, وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ. O Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah is saying, we narrate to you all such stories from the events of the messengers, مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ, as we strengthen your hearts within. In this surah, Allah mentions the incident, the story of Nuh alayhi salam, the story of Hud alayhi salam, the story of Saleh alayhi salam, Shu'aib alayhi salam, and hints towards Musa alayhi salam also. So Allah is saying the reason of mentioning these stories is to strengthen your heart. This happened with them, it's happening with you also. Like they were patient, you should also be patient. And in these stories, there has come to you the truth, a good counsel, and a reminder to those who believe. So these are a source of strength for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam also, and for the believers also. Last thing, in the tafsir of this ayah, Junaid rahmatullah alayhi has mentioned that these words, نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ, so that your heart can be strengthened. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is being told because these stories are jundun min junudillah. The stories of the prophets, the stories of the Sahabas, the stories of the pious predecessors are an army from the armies of Allah. How are they from an army of Allah? Because as armies defeat their enemies, these stories will be a source to strengthen ourselves and defeat shaitan and nafs. That's why every once in a while we should read these stories for ourselves also, for our children also. The stories of the prophets, the Sahaba radiallahu anhum, and the stories of the pious predecessors. May Allah give tawfiq to all of us. Ameen. 4 आयतें आज हमने पढ़ी 12वें पारे में से, जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह पाक ने जिक्र फरमाया. ये सूरह हूद है. सूरह हूद के बारे में अल्लाह पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हदीस में कि हूद ने मुझे बूढ़ा कर दिया. हूद और इस जैसी सूरतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया. सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने पूछा क्या वजह है, क्यों बूढ़ा कर दिया? तो 2 वजूहात आप ने 2 अलग अलग रिवायतों में बताई. एक वजह चूंकि इस आयत की मुनासिबत है, उसको बस मैं जिक्र करूंगा. पहली आयत जो है ये बिल्कुल आखिर में हम पढ़ रहे हैं. नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा भी गुजर गया, हूद अलैहिस्सलाम का किस्सा, सालेह अलैहिस्सलाम, शुआइब अलैहिस्सलाम, सबके किस्से खत्म हो रहे हैं. अपाक फरमाते हैं फला तकु फी मिर्यतिन मिम्मा यअबुदु हाउला. सो ए मुखातिब, जिस चीज की ये परस्तिश करते हैं यानी इबादत करते हैं, इसके बारे में जरा भी शुबा ना करना. मा यअबुदून इल्ला कमा यअबुद आबाउहुम मिन क़ब्ल. ये लोग भी इसी तरह बगैर किसी दलील के गैरुल्लाह की इबादत कर रहे हैं जिस तरह उनसे पहले उनके बाप दादा इबादत करते थे. और हम यकीनन कयामत के दिन उनका हिस्सा अजाब का उनको पूरा पूरा देंगे, पहुंचा देंगे. बाज़ दफ़ा शैतान जहन में डालता है, खुसूसन इस मुल्क के अंदर जब हम मुख्तलिफ किस्म के दीन वालों को देखते हैं, कोई बुतों की परस्तिश कर रहा है, कोई आग की कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, तो जहन में बात आती है हम सही रास्ते भी हैं कि नहीं है, या आया ये लोग सही हैं. इसका जवाब अल्लाह पाक इधर दे रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और ईमान वालों को कि चाहे कितनी मुतासिर कुन कैफियत इबादत की क्यों ना हो, अल्लाह का दीन ही ये हक और सच है. इसके अलावा जितनी भी इबादत है अल्लाह के सिवा किसी की, वो बगैर किसी दलील के है, उससे हमें घबराना नहीं है. ये आयत नंबर जो है 109 है सूरह हूद की. आयत नंबर 112 कमोबेश मफहूम है. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह आपको हुक्म हुआ है दीन पर मुस्तकीम रहिए, इस्तिकामत इख्तियार करिए, और वो लोग भी मुस्तकीम रहें जो कुफर से तौबा करके ईमान ले आए हैं, दूसरे अल्फाज में, और आपके साथ साथ हैं. और दायरे दीन से जरा भी मत निकलो, यकीनन वो तुम सब के आमाल को खूब देखता है. इसमें अल्लाह पाक इस्तिकामत का एक हुक्म फरमा रहे हैं कि इस्तिकामत इख्तियार करो. इस आयत इसको ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा कि आपको किसने बूढ़ा कर दिया, तो फरमाया इस आयत ने मुझे बूढ़ा कर दिया कि दीन पे इस्तिकामत इख्तियार करो. इस्तिकामत की तारीफ क्या है? उलमा फरमाते हैं इस्तिकामत का मतलब हर फर्ज, हर वाजिब,
ہر سنت ہر مستحب کو پورا کرنا، ہر حرام، ہر مکروہ تحریمی، ہر مکروہ تنزیہ، یہاں تک کہ مباحات سے بھی بچنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو اسی لیے یہ جو دعا مانگی جاتی کہ یا اللہ ہمیں دین پہ استقامت نصیب فرما، یہ آسان نہیں ہے، یہ بہت بڑا درجہ ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اس سورت کو پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر رویا کرتے تھے، چونکہ اس قسم کی بھاری آیتیں اس میں اللہ پاک نے ذکر کی ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 117، وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اور آپ کا رب ایسا نہیں ہے کہ وہ بستیوں کو کفر کی وجہ سے ہلاک کر دے اور ان کے رہنے والے اپنے اور دوسروں کی اصلاح میں لگے ہوں۔ کفر کی وجہ سے اللہ پاک بستیوں کو تباہ نہیں کرتا، جب تک ظلم کی وجہ سے تباہ کرتا ہے، جب لوگ ایک دوسرے کا مال مارا جائے، ایک دوسرے کی عزت لوٹی جائے، ایک دوسرے کو ناحق قتل کیا جائے، اس پہ اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اور آگے فرمایا جب تک وہ ایک دوسرے کی اصلاح کرنے والے ہوں گے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ کیا مطلب ہے؟ ہر آدمی پہ جو ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے خاندان والوں، ماتحتوں کو سمجھائے کہ بھئی یہ کرنے کی چیز ہے، یہ کرنے کی چیز نہیں ہے۔ تو جب تک یہ دعوت کی محنت ہوتی رہے گی، میرے آپ کے ذمے میرے بات سننے کے لیے جتنے لوگ تیار ہیں، میرے ماتحت جتنے لوگ ہیں، میں ان کو پیار محبت سے یاد دہانی کراتا رہوں گا تو اللہ کا عذاب رکا رہے گا۔ جب ہم سب اس چیز کو چھوڑ دیں گے کہ ایک دوسرے کی اصلاح کی فکر نہ ہو تو پھر اللہ پاک کا عذاب آ جائے گا۔ آخری بات، آخری آیت آج کے لیے اللہ پاک فرماتے ہیں، آیت نمبر 120 ہے، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اور ہم پیغمبروں کے قصوں میں سے یہ سارے قصے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ ان کے ذریعے ہم آپ کے دل کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اور ان قصوں میں آپ کے پاس ایسا مضمون پہنچا ہے جو خود بھی حق ہے اور مسلمانوں کے لیے بھی نصیحت اور یاد دہانی ہے۔ یعنی ایمان والوں کی کو بھی اس سے ہمت ملتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہمت ملے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، پہلوں نے بھی یہ تکلیف اٹھائی۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبیوں کے قصے، صحابہ کے قصے، اولیاء اللہ کے قصے، یہ اللہ کے لشکروں میں سے لشکر ہے کہ وہ جس طرح لشکر دشمن کو شکست دیتا ہے، یہ قصے انسان کو ہمت دیتے ہیں کہ وہ شیطان اور نفس کو شکست دے۔ اس لیے وقتاً فوقتاً ان قصوں کو ہمیں خود بھی پڑھنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی سنانا چاہیے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔